Tautona o solofetse go rola semmuso lenaneo la thuo le tlotlo ko Serowe. Malwapa a feta 500 a setse a gokeletswe motlakase wa mahala. Fa ligi ya First Division South e solofelwa go wela e sena morotloetsi. Ke go dumedisa motho weso ke go amogela nna ke bidiwa Regional Richardson. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisu o solofetse go simolodisa lenaneo la thuo le tlotlo semmuso kwa Serowe mosong ono. Lenaneo le ke lengwe la mananeo a puso e eletsang go godisa mhama wa temothuo monogae le go tokafatsa boleng jwa leruo le go oketsa dipalo tsa tsone segolo bogolo dikhutsane le dikgomo. Solofelo e le go bona barui ba kola go le gontsi. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisu go tlile diphuthego tsa dikereke go tsenya letsogo mo go batleng tharabololo ya seemo sa boitshwaro jo bo sa amogelesegeng mo lefatsheng leno. Tautona Masisu o ntshitse maitshwenyego a kwa phuthegong ya le baeteledipele ba dikereke Monica Setswaela. Lekgotla la Kimberley process le akaretsa bana le seabe ba mafatshe a sele le dipuso tsa mafatshe ao madirelo a temane le mekgatlho e farologanyeng fa e sale le thamiwa ka ngwaga wa 2003 le ntse le dira le sena mookamedi mo ofising ya bokopano jo le diphuthego tsa dikereke ka go farologana ya bo e le sesupo sa gore puso e lemoga seabe sa tsone mo go ageng setšhaba le gone go atega mo maitamong a yone a dithabololo. Kgangkgolo ya bo e le go thoka maitshwaro a eletsegang sengwe sa tautona a reng se tshwanetse go tsibogelwa go tshegetsa serodumo sa tšhaba eno se itshegeng ka sone sa akaretsa botho, bonata, botswerere le bothakga. The decline in moral values in our society continues to manifest through an increasing trend in incidents of passion killings, of rape, domestic violence, excessive alcohol consumption, drug and substance abuse, domestic violence, and youth, and sometimes not so youthful indiscipline. This untenable situation does not only rob our nation of a healthy and productive workforce, but also tarnishes the image of Botswana and diminishes our dignity. I'd like to implore the religious leadership to help the government in dealing with these daunting challenges. Dikereke di go ithilwe go itsibogela mokgotsi o ka jana seo se tla thusa go netefatsa le dula le thokgamo go ya pele. Le lesedi la lehatsi, you are the light. Le lesedi la lehatsi, lona ke sa gore ditumelo tsotlhe tsholohelo ke gore le tshwentse le nne sekai le sekao sa gore go tshelwa jang gore ha se le roballwe ke ditlhokwa. His Excellency the President has found it fit to invite leaders of the faith-based organizations to engage in fruitful dialogue with a view to determine the role that they can play in reinstilling good social values and to determine the causes of social ills that afflict communities. Go ne gantshiwa megopolo e dikereke di duleng ka yone e akaretsa wa thuto, botsogo, dikgang tse di ama malwapa le setšhaba ka kakaretso. We need to regulate cohabitation law to be enacted, providing that after a period of 12 months, a couple living together should be recognized as married. And of course, they'll be taken to the civil and to the customary court to institute the same. Tautona o ne a gwetha dikereke go netefatsa gore di sala morago melao ya ditirelo tsa tsone ka seo se tla thusa gore lefatshe leno le seka la iphitlhela le le ka fa mosing mo dikgangeng tsa makgotla a mafatshefatshe. Monica Setswaela, BOTSWANA Television, Tlokweng.
Puso ya Botswana e beile monwana tumalano le lekgotla la Kimberley Process go tshegetsa ofisi ya lekalana leo mono gae se se tla morago ga gore lefatshe leno le fenye gareng ga mafatshe a mangwe mo maitekong a go tshegetsa ofisi eo. Fa a bua kwa tirong eo tona wa ditswammung le kgotetso re lefoko moagi a re maikaelelo a lekalana la Kimberley Process ke go godisa serodumo sa thekiso ya teemane le go tlhomamisa gore tirisano mo thekisong eo ke e nametsang Theri Makgoeng. Lekgotla la Kimberley Process le akaretsa bana le seabe ba mafatshe a sele le dipuso tsa mafatshe ao madirelo a teemane le mekgatlho e farologanyeng fa e sale le thamiwa ka ngwaga wa 2003 le ntse le dira le sena mookamedi mo ofising ya lone mme tshwetso ya go isimolodisa mo lefatsheng leno e supa tshepo e madirelo a teemane lefatshe ka bophara a nang le yone mo thekisong ya teemane ya lefatshe leno. Since 2003, the Kimberley Process has been that certification scheme that has assured the world and the market, global market, that our diamonds are ethically mined, we don't use child labor, and it's conflict-free. And therefore, we would want to maintain it that way. With the advent of technology and other sources, we will be able to track even the traceability of where these diamonds are coming from, just to assure the whole world that our diamonds are conflict-free and we can trade, they can trade in our diamonds. Lefatshe leno ke lengwe la thamileng lekgotla la Kimberley Process mme bile ke pinagare ya thekiso ya diteemane. And many colleagues from Botswana are now in the host country agreement. But our objectives remain the same. By closely working together, side by side, we will strive for an efficient, a dedicated Kimberley Process Secretariat to the whole KP family. Tse di neng tsa latela morago ga gore mafatshe a itsholelo e kwa godimo a G7 a etele mono go ta go utwa ka fa thekiso ya teemane e tsamaisiwang ka teng di ne tsa nankolwa. We invited the G7 technical representation so that they can come here and appreciate the pipeline of how we deal with our diamonds right from mining up to finger, so that they can see the traceability of our diamonds, they can see the whole process and how we manage this process from a provenance point of view. And we expected a report back after they had seen this, but that has not been forthcoming. Mookamedi o mošwa Rethang o ne a amogelwa e le mokwaledi ka phuthego e neng e tshwerwe ka kgwedi ya Ngwanatsele ngwaga o fetileng go etelela pele Kimberley Process Secretariat. Theri Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Merafe ya agileng gaufi le tsela ya Trans-Kalahari e kopilwe go simolodisa dikgwebo le go batla methale e mengwe ya itshetso. Tona dipalangwa le ditiro tsa setšhaba re Eric Molale o dirile kopo e fa bapagami ba dibaesekele ba lobelo la Cycling for the TKC ba ne ba le kwa motseng wa Charles Hill. Mohumagadi wa Gatau Tona Mene o Masisi o ne a tsene moletlo wa go amogela bapagami bao kwa motseng o ke badiritse motlhosi. Bapagami ba dibaesekele ba wetsa mosepelo wa bone wa malatsi a supa mo lehatsheng leno kwa motseng wa Charles Hill pele ba tolela kwa lehatsheng la Namibia ka mololwane wa Mamuno. Maiteko a bone a go tsibosa batho ba mahatsha a Afrika Borwa, Botswana le Namibia ka botlhokwa jwa tsela Trans-Kalahari Corridor mo kgodisong ya itsholelo a kgotswe thata mo mahelong ote a ba tseneng ka one mo mosepelong wa bone. Le ha melao e tlohaditse motsamao wa batho mo tseleng e okeditse dipalo tsa batho ba ba idirisang go tlhoka metswedi ya dikgwebo mo go yone ke kgwetho e tona. Go setse mo go rona jaanong gore tsela e ya Trans-Kalahari re dirise ka tsela e leng gore e tla re leretse maungo a hetang a rena le one gompieno. So these things ke go mo goreng baagi ba rona ka kwano ba ipositiona ka tsela e ntseng jang banana ba ya maka dinao go bona gore ba itsenya mo dilong tse ka tsela e ntseng jang. Barui ba rotloeditswe go tlhomamisa gore leruo la bone ga le hulele mo tseleng e go hema dikotsi mo go yone. Tsela re diretswe re le barui ba kgaolo ya gantsi ya Trans-Kalahari Highway re boloditse dikgomana re di sa mo tseleng di baka dikotsi. Ra re re barui gompieno kgato re tsae gore re hemele dikotsi
tse di tetseng mo tsela ya Transkalare Highway ra reng barui ka leruo le le kana-kana. Jaaka bapagami ba tsweledisa mosepele go ya toropong ya Swakopmund kwa Namibia ba kopilwe go tsamaya ka tshwaragano. Go malatsi a otlhe tota ga gona dingongora rotlhe re itekanetse botsogo ke bo itumedisang jaaka le re bona menyinyo ke yone mo difatlhegong tsa rona. You guys, you are brilliant, beautiful, amazing, resilient. Determination, discipline, and commitment will make sure you reach Namibia. Mohumagadi wa Gatautona, Tona Molale, mo palamente wa Gantsi South re motsamai le setšhaba ba ba boledisa go ya kwa Namibia kwa ba amogetsweng ke mothusa-tona kgolo John Motorwa. Ke badiretsi motlhosi BTV News Charles Hill. Malapa a feta 500 a setse a gokeletswe motlakase fa e sale go simolodisiwa lenaneo la motlakase wa mahala. Seo se builwe ke moanamisa mafoko wa company ya BOTSWANA Power Corporation Resendi Musarwa go rata moranyane. Ka nako ya Fatautona Masisi a ne a bula semmuso madirelo a Motšhudi Power Substation. O ne a supa botlhokwa jwa go oketsa palo ya malapa a ka gokelelwang motlakase mo lefatsheng leno. Ka go simolodisa lenaneo la go gokela batswana motlakase wa mahala le le simolotseng ka kgwedi eno. Ka jalo go ya ka moanamisa mafoko wa BPC, bontsi jwa batswana go supagala fa ba simolotse go akola lenaneo leo ka dipalo tse di kwa godimo. Connection le simologile mma jaaka le tumelo ya ka gore mo nakong ya gompieno batswana ba setse ba itse ka lone re tswa kgakala re ntse re bua ka lone le motlotlegi Tautona o setse a kile a bua ka lone gore letla jaanong le setse le simologile re le simolotse re le ba BOTSWANA Power Corporation ka di-1 tsone tsa kgwedi se nka se buang hela ke gore lenaneo le tsamaya sentle mma ga gona sepe se leng gore nkare le dira gore lenaneo la se ka la tsamaya sentle. Batswana ba itumetse mma Batswana ba itumetse, Batswana ba tla mo diofising tsa rona ba botsa ba apply, Batswana ba reletsa ba botsa ba apply. Le fa go ntse jalo ba khamphani ya BPC ba supa fa ba itemogela dikgwetlho dingwe fa ba ntse ba tsweletse ka go thusa Batswana. Re se itemogetseng ke gore gone go supa gore lenaneo Batswana ba le amogetse re itemogela gore bangwe ba di-customer kgotsa bone Batswana ba tla go rona ba applyela lenaneo mme gongwe ba ise ba hetse ba bangwe ba ise ba hetse dikago tsa matlo ba leng gore gongwe ba ba wayarile matlo a bone ba ise ba wayare matlo a bone gore ntlo e se ready kgotsa nkare gongwe bone ba se ready bo ba apply ke yone kgwetlho ka gore ha re tswa go re le ba BPC gongwe ra go bone re ba latela ke ditshenyegelo jalo re fitlhela e le gore gongwe ga ba ise ba nne ready so kopo mo go rona ba BPC go di-customereng tsa rona ke gore ka tswetswe re kopa gore ba netefatse gore ba feditse matlo ba ready gore motlakase o ka tsena. Bangwe ba ba setseng ba kgonne go akola lenaneo leo ba ntsha maikutlo a bone. Motlakase o nthusitse hela thata ke itumeletse thata ka gore ntwe ke sala ke ya go ya ke ba sha tota go sa kgone gore re ka tsenya motlakase ka lebaka la gore itsholele ne setse ile ko tlase mme ka itumela mo ka gata utona na bua ka teng gore o tsenyetsa batho motlakase mahala na nne le ke ditumeletse thata le la president mo leng gore tota ntse sena monga go bona go tsenya motlakase tota so yaanong ke itumeletse gore be Tautona rona re file nako ya gore fa re tsenyetsa motlakase wa mahala. Batswana ba kgothaditswe go dirisa mananeo a puso go tlhabolola matshelo a bone. Go rata moranyane BTV News Gaborone. Lefatshe leno le tsweletse ka go oketsa sabe mo go thibeleng malwetsi. Mokwalodimogolo wa lephata la botsogo Professor wa Tlhokwa Nkomazana o kaile seno jaaka lefatshe leno le lone le ne le tsene segopotso sa bafatshe sa dingwaga tse 50 sa thibelo malwetsi kgotsa Expanded Program on Immunization EPI. A re utlwe Sharon Klink. Gareng ga diphitlhelelo tse di bonalang lenaneo la EPI at 50 le itemogetse dikgwetlho dingwe tsa tsone e le tlhakatlhakano mo lenaneong la thibelo ya malwetse le tlhaelo ya babereki gareng ga tse dingwe mme seo sa go etla puso go tsaya tshwetso ka bofefo ya go tokafatsa botsogo ka go rotloetsa seabe sa setšhaba mo dikganyeng tsa botsogo. I know that one of our big priorities as the Ministry of Health, probably for the next 5 years, is to ensure that we revitalize our primary health care. And we know that actually prevention is a primary health care function. And so we are convinced that if we can really allow communities to be participants,
to be engaged in their own health. It would be easier to be able to translate our messages to the context and the culture of the people, particularly as we're looking into bringing community health workers that will be coming from communities who are able to communicate way better than I can to their communities, because they would be able to navigate the culture and other barriers that I may not even understand and realize are there. The pandemic introduced these disruptions in the healthcare services to a significant decline in routine coverage, which serves as a critical reminder of the need to really bolster our vaccination efforts continuously. Mo pegong e neng ya ntshiwa ke lekalana la UNICEF ya seemo sa bana lefatshe ka bophara go supagetse fa gona le kwelotlase mo go kentiweng ga bana. In Eastern and Southern Africa, up to 21 countries have experienced a 6% decline in child immunization coverage compared to the pre-COVID times, with over 4.6 million children missing out on life-saving vaccines in the past 3 years. Go gateletse thata seabe sa setšhaba mo go tlhabololeng seemo sa botsogo mo lefatsheng. Setšhaba se rotloeditswe go tsaya tsia lenaneo le le tsweletseng la African Vaccination Week le le simolotseng ka kgwedi ya Moranang e tlhola malatsi a 24 go ema ka Moranang a tlhola malatsi a 30 monongwaga. Sharon Klink, Botswana Television, Gaborone. Re di go neetse motho wetso mme re tshwara go ne fo ga go tsa tshwadi ya trekgantse jana nako e roba bobedi a re tsa msameko. tla tšego leboge reg mothoetso madume dumela mo go tsa metshameko mokwaledi wa ligi ya first division ya borwa Ishmael Modise o rurifaditse fa kompone ya ditemane ya BOTSWANA e tla tswelela e sa rotloetsa ligi eo mo pakeng e tlang ya 2024-2025 paka eno ke yone ya bofelo BOTSWANA Diamond Company ba rotloetsa ligi eo le fa go ntse jalo Modise o tlhalositse fa lekgotla la BOTSWANA Football Association ba tsweletse ka go ba batlela morotloetsi mogolo mme le bone ba filwe stetla ya go ka ikemela ka dinao go ka batla morotloetsi wa ligi. Maswabi ka lebaka la gone gore nkana you recall gone la ligi simola re supile gone ra sponsorship le ba BOTSWANA because ga ba ka ba supa ga ba rinywa lenyalo la le bone go tsweng gana, but it so happened gone gore ile ga masimolo ga ngwa go ene o tsena a bona le gone gore ba le dipuisa le bagolo ba rona go BFA and something was salvaged and they did give what they have been giving in the past, but men ba supa gone gore ga ba dumela gore ba tla ba rinywa sponsorship mo se lebile. So I'm hopeful gone gore ba BFA ba tla ntse ba dira maitekelo ba sponsorship. But the only positive thing that I can also share, if at all, we had a meeting le ba BFA some time back, I think 2 weeks back, and then they did give us the leeway of re ka tswela re ipatla sponsorship le rona ha re dumela gore gore ba re ka bua le bone, so we are on that particular track ya gore re bona gore me gone are they those potential suitors or potential partners that we can salvage something with them. Mo tse dingwe tona wa lephata la banana bo metshameko lengwao re Tumiso Rakgare a re ka go ya holo ya metshameko ya karate ke sesupo se se papametseng sa botsalano jwa motia jo bo teng magareng ga mafatshe a Japan le Botswana. Rakgare o buile seo maabane jaaka a ne a rolela semmuso le kgotla la Botswana Karate Association holo eo morago ga gore go wediwe tikologo ya bobedi ya kago ya yone e agilweng ka dithuso tsa madi go tswa kwa mafatsheng o mabedi a rutlwe Tumelo Tafila. Toro ya go nna le kago ya motshameko wa karate e simolotse ka ngwaga wa 1998 mme ka 2007 boemedi jwa lefatshe la Japan mono la ntsha $80,000 fa lekgotla la Botswana National Sport Commission le thusitse ka $340,000 pula gore tiro e simolole. Bobedi jo bone jwa tswelela e le monwana le lenala le mo tikologong ya bobedi ya kago jaaka boemedi jwa Japan mono bo ne jwa rebola $80,000 gape mme BNC ya tlaleletsa ka $500,000 pula gore tsotlhe di wele. What we are witnessing today
is a true reflection of sound bilateral relations and bonds between our two nations. Access to good sport facilities is fast shifting from a privilege to a right for citizens of our country. We are all alive to the fact that safe, modern, and technologically enabled infrastructure plays a very key part in today's cutthroat performance sport. moemedi wa Japan mono Setsu Omori a re kago e tsile go thusa mo go godiseng motshameko wa karate go tswa kwa moding seo se rola moralo le khotla la boka le lentseng le tshwere bothata ka go kopa mafelo le fa bana le dikgaisano. I learned that over 20,000 karate practitioners are across all over Botswana. I am convinced that somebody among the practitioners in Botswana will play in Olympic Games someday in near future. And I hope this dojo will be made available for consistent national team trainings and play a crucial role in realizing further excellence in karate sports. Moeteledipele wa boka Shihan Po Bakwadi o itetse le go fi thuso e ka itse le go tlhogatsa gore tiro tsa lekgotla le di tsamae ka thelelo. This dojo represents more than just a physical space. It embodies these values of discipline, respect, and harmony that lie at the heart of karate. Let me at this juncture turn my attention to Boka and request the Executive Committee to ensure that this upgraded facility is well taken care of and used for the benefit of both the young and the old in Botswana, all in the interest of growing the sport of karate. Tona o tsweletse a kopa bana le seabe ka go farologana go tsaya maele mo go se boemedi jwa Japan bo se dirileng go thusa puso mo tlhabololong ya tsa metshameko. Dimelo Tafila, BTV Sport, Gaborone. Mothetso di amogele di le kalo tla tšeleboge morwarre Tshepiso Sekolo o neng a rola jalo ka puo ya diatla re go bona tsa tepolwapi. mo mosong go tla ikutletsa go le tsididi jwa selekano sa boroba bongwe ko Francistown go le mololo ya selekano sa 12 ko Gaborone le Lephephe 13 ko Kasane 15 ko Nojane Good Hope ha mo go le Selebiphikwe go le Bothito jwa selekano sa 16 ko Gumare le Tlhakane 17 ko Maung mo tshokologong go tla ikutletsa go le Bothito mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng jwa magareng ga 31 go go 32 dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le Mogote wa magareng ga 33 go kgaolong tsa borwa jwa legare le bokone botlhaba go go 35 ko Gumare Maung le ko Kasane ha re lebella tropo tsa Africa re setse re be go tswa go apule ko Windhoek Cape Town le Port Elizabeth ka seka sa mogota wa 22 ko Cape Town le ko Port Elizabeth ha gona le kgonagala apula difefele di khadima ko Luanda Dar es Salaam le Nairobi ko bokone jwa Africa se se kgonagala apula difefele di khadima ko Monrovia ka seka sa mogota wa 32 go tswa go apugile ko Rabat Jamina le Khartoum ka seka sa mogota wa 47 ko Jamina ha ko Cairo le Addis Ababa gone se se re be go iponatsa dibata tsa maru. Dumelang gape betso gongwe le gongwe go ka tswang o le teng maloba ne re santse re itebagantse ka bona bolwetse jwa kankere jaaka o itse re bua ka gone gore mehuta ya teng